Welcome to chemistry class. So today's topic is abnormal molar masses. Substance ki theoretical molar mass కంటే కూడా ఎక్కువ కానీ థియరిటికల్ మోలార్ మాస్ కంటే తక్కువ కానీ మనకు ఆ మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది కాలిక్యులేటివ్ ప్రాపర్టీ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు వచ్చినట్టయితే such type of molar masses is called as abnormal molar masses. For example, let us take acetic acid. The molar mass of acetic acid is 60 grams, gram molecular weight. In terms of gram molecular weight, 60 grams per mole. This is molar mass of acetic acid. This is theoretical value. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ మోలార్ మాస్ కాలిక్యులేటివ్ ప్రాపర్టీ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 120 కానీ 30 కానీ వచ్చినట్టయితే ఓకే 120 కానీ 30 కానీ వచ్చినట్టయితే such type of molar mass is said to be abnormal molar mass. Abnormal molar mass. ఈ అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే నాన్ వోలటైల్ ఎలక్ట్రోలైట్ ని మీరు సొల్యూట్ గా యూజ్ చేసినప్పుడు కనిపిస్తాయి. ఇఫ్ యు యూజ్ ఏ నాన్ వోలటైల్ ఎలక్ట్రోలైట్ యాజ్ సొల్యూట్ టు ద ప్యూర్ సాల్వెంట్ దెన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్. ఎందుకు అలా జరుగుతాయి? వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ CH3COOH. సో ఎసిటిక్ యాసిడ్ ని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని ఇది చేసినప్పుడు ద థియరిటికల్ మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఈజ్ 60 grams per mole. If you measure the molar mass of acetic acid with respect to correlative property, then it might be 120 grams per mole or 30 grams per mole. అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే డబల్ అయినా ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువ సగమైనా ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ us see what is happening here. So in case of acetic acid, being it is an electrolyte, it will dissociate acetic acid AA. Okay, I will take AA as abbreviation for acetic acid. If you dissolve AA in polar solvent, okay, if you dissolve acetic acid in polar solvent, let us take example as water. So then dissociation takes place. Dissociation takes place. What is meant by dissociation means the ionization of a substance into ions. Okay, so let us see in case of acetic acid what will happen when it is dissolved in water. CH3COOH gives rise to CH3COO minus plus H plus. Okay, CH3COO minus plus H plus. So if acetic acid 1 mole acetic acid ni మీరు వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు you can expect 1 mole acetic acid. Okay, but being acetic acid is a weak electrolyte, it get dissociates to give more number of molecules than expected. మీరు ఒక మాలిక్యూలే ఉంటుంది వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు, ఒక మాలిక్యూలే ఉంటుంది అనుకొని మీరు డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రాపర్టీస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. బట్ వాట్ వుడ్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ ఒక ఎసిటిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ మళ్ళీ 2 అయాన్స్ గా వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందా? సో హియర్ number of molecules before after dissociation is greater than number of molecules before dissociation. Number of molecules after dissociation is greater than number of molecules before dissociation. Let us see here.
This is these are the number of molecules before dissociation. Before dissociation. These are number of molecules after dissociation. After dissociation. Okay. So in case of dissociations, what will happen means before dissociation, the molecules before dissociation is always less than after dissociation. So such type of situation will take place when you use electrolyte and the solvent is polar. Okay. దానివల్ల ఏమవుతుంది మీకు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మాలిక్యులర్ మాస్ కంటే మాలిక్యులర్ మాస్ డిఫరెంట్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది, అబ్నార్మల్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అబ్నార్మల్ అంటే ఎక్కువైనా రావచ్చు, తక్కువైనా రావచ్చు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ వెన్ you dissolve acetic acid in water. That means polar solvent. Okay. If you dissolve water, if you dissolve acetic acid in benzene, a non-polar solvent, in non-polar solvent. Let us take example for this benzene. Okay. So when you dissolve acetic acid in benzene, association takes place. Association takes place. Here let us see what is association with respect to acetic acid means. If you dissolve 2 moles of acetic acid in benzene, these 2 molecules get associated to give 1 molecule. CH3COOH twice. Okay. అంటే మీరు ఇక్కడ ఏంటి ఒక మనిషిని పంపించారు, ఇద్దరు మనుషులు అయిపోయారు డిసోసియేషన్లో. అర్థమవుతుందా? ఒక పని చేయడానికి మీరు ఒక మనిషిని పంపిస్తే అక్కడ వాళ్ళు ఏమైపోయారు, ఇద్దరు మనుషులు అయిపోయారు. ఎక్కడ? డిసోసియేషన్లో. అంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ని మీరు వాటర్లో కలిపినప్పుడు. అసోసియేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, మీరు పని చేయడానికి ఇద్దరు మనుషులు పంపిస్తే అక్కడ పోయేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసిపోయి ఒక మనిషి అయిపోయారు. అంటే అసోసియేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ తగ్గుతాయి. ఓకేనా? లెట్ us see, this is before association. Before association. Okay. This is after association. After association. So here the molecules before dissociation is always greater than molecules after association. Non-polar solvent లో ఏదైనా ఎలక్ట్రోలైట్ ని వేసినప్పుడు అసోసియేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే. సో అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్ కి రీజన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం బేసిక్ గా తీసుకున్నట్టయితే dissociation is one reason, association is one reason. Where association takes place? Here. Association is one reason. Okay. So here association is taking place. Association. Okay. So because of dissociation and association of electrolyte in polar and non-polar solvents, the abnormal molar masses will be observed. See, in case of dissociation, this is the thing we have to keep in mind. What is it? Molecules before dissociation always is less than molecules after dissociation. So here, in case of association, we have to keep in mind this, that is, molecules before association is greater than molecules after association. Okay.
So because of these two reasons, the observation of abnormal molar masses will take place with respect to colligative property. So to avoid this uh, abnormality in the determinations of molar masses, Van Hoff proposed a factor which is called as Van Hoff factor. To avoid complications during determination of molar masses due to dissociation and association of electrolyte, Van Hoff introduced a factor which is called as Van Hoff factor. It is denoted by I. Van Hoff factor denoted by I, small. Okay. So here there are different versions for Van Hoff factor. Let us see what they are. Van Hoff factor I is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. This is one way to express Van Hoff factor. Let us see the another way. I is equal to observed colligative property. Observed colligative property divided by calculated colligative property. Calculated colligative property. This is the second version to express Van Hoff factor in case of electrolytes. Okay. In case of non-electrolytes, Van Hoff factor always should be 1. Okay. See, the third version to express Van Hoff factor, I is equal to number of particles after association or dissociation divided by number of particles before association or dissociation. Okay. So here these are the three versions to express Van Hoff factor. That is, A, Van Hoff factor I is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. Van Hoff factor I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. Van Hoff factor I is equal to number of particles after dissociation, association or dissociation divided by number of particles before association or dissociation. Okay, these are the versions to express Van Hoff factor. The most important point one has to remember,
let us see, in case of, this is very very important, in case of non-electrolytes, keep in mind, Van Hoff factor I is equal to 1. Okay. So there is no difference in observed molar mass and calculated molar mass, or observed molar mass or normal molar mass, observed colligative property, calculated colligative property for non-electrolytes. Is it clear? But in case of electrolytes, okay, in case of electrolyte, I is greater than 1 or I is less than 1. I is less than 1. So see here, I is greater than 1 in case of dissociation. Okay. I is less than 1 in case of association. Okay. That is very very important to remember. See here, after considering Van Hoff factor to correct the abnormal molar masses, what would be the expressions for colligative properties? Let us see, if you are going to determine the molar mass of non-volatile non-electrolyte, it is enough to write the expression like this. RNVP is equal to XB, delta TB is equal to KB into molality, delta TF is equal to KF into molality, pi is equal to CRT. Writing the expressions like this is enough while you are calculating the molar mass of non-volatile non-electrolyte. But while you are determining the molar mass of electrolyte, the molar mass of non-volatile electrolyte, if the solute is non-volatile electrolyte, all the expressions is to be written by taking Van Hoff factor under consideration. Is it clear? So here, in case of non-volatile electrolyte, one has to write the colligative properties like this. Okay. Let us see, RNVP is equal to I into XB. Delta TB is equal to I into XB into molality. Is it clear? Delta TF is equal to I into KF into molality. Okay. Pi is equal to ICRT. Okay. Like this we have to substitute, we have to write the expression while calculating the molar mass of non-volatile electrolyte.